Very warm good morning to all of you. This is Marie Pushpam. Hope you are able to understand the previous classes. And today we are going to see liquid fuels. So, in liquid fuels, the things we are going to see for today's class are flash point, aniline point, octane number, and carbon residue. Only these four things we are going to see for today's class. First, we can see what is it to be liquid fuel. So liquid fuel, all of you know what liquid fuel is. Fuel in the form of liquid, we call it as liquid fuel. So the main sources of this liquid fuel is nothing but petroleum and coal. As I said in the previous classes, coal and petrol are found only under the earth. And during this, if you take petroleum on refining gives you petrol, diesel, kerosene, tar, etc. So there is a difference between petroleum and petrol. Don't mix both of them. Petroleum is different from petrol. So if you take petroleum on refining we get petrol, diesel, kerosene, tar, etc. Refining is nothing but சுத்தப்படுத்துறது. அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பாகமாக பிரிப்போம். We do a process called as refining, and during this refining only the first product we get petrol, then we get diesel followed by kerosene, and finally tar what we put on the road. Is it okay? And now we can see what the examples of liquid fuel are nothing but petrol, diesel, kerosene, etc. Okay, and now we'll go with the advantages. Coming to the advantages, liquid fuels are very easy to transport in pipes, then it is very safe to be stored easily, then it won't give ash, and combustion process can be easily controlled. This will be having a high calorific value. So these are the advantages of liquid fuel. Next we can see what are the tests we have to do to find the quality of a good liquid fuel. We are using liquid fuel in many places, in automobiles, factories, industries and all. We use this liquid fuel for many purpose we are using. Without liquid fuels we can't move from one place to another place. That's a condition now. So this liquid fuel has to be analyzed, has to be tested. The quality of liquid fuel has to be tested, so only we can use this liquid fuel. So 4 different tests has to be carried out to be a good liquid fuel. First one we call it as flash point, second one we call it as aniline point, then octane number, carbon residue. Among the 4, the first 3 I'll take for today's class: flash point, aniline point and octane number. First we can see what is said to be flash point. So I'll define flash point. What do you mean by flash point is, it's a minimum temperature at which the liquid gives sufficient vapor to produce a flash of light for a moment when a small flame is brought near it. This we call it as flash point. I'll repeat. Flash point is the minimum temperature at which liquid gives sufficient vapor to produce a flash of light for a moment when a small flame is brought near it. So this point we call it as flash point. Is it okay? I think you can understand this. So flash point na enna, எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் நம்ம வந்து ஒரு liquid fuel இருக்குன்னா, for example we take petrol. Okay, அந்த ஃபியூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, யூ ஹாவ் டு டேக் இன் அ கண்டெய்னர், யூ ஹீட் த திங். அஸ் யூ ஹீட் த திங், எந்த பொருளை ஹீட் பண்ணாலும் வேப்பர்ஸ் மேலே வரும். ஸோ அந்த வேப்பர் பக்கத்தில் நம்ம ஒரு குட்டி ஃப்ளேமை பக்கத்தில் கொண்டு போகணும். எந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட்டில் வந்து அந்த வேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் வர வைக்குதோ, அந்த தீய பொறி அதில் படும்போது ஃப்ளாஷ் வருதோ, அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான் அதோட பேர் தான் இஸ் கால்ட் திஸ். அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட். இஸ் இட் ஓகே? Next I'll go with the significance of flash point. The flash point, if it is found to be less than 140 degree Fahrenheit, we call it as a flammable liquid. தீ பிரியக்கூடிய liquid less than 140 degree Fahrenheit. So coming to kerosene, and gasoline is nothing but petrol. If you take kerosene, the flash point is 70 degree Fahrenheit, and for petrol or gasoline it is 45 degree Fahrenheit. And a high flash point is desirable property of a liquid fuel to avoid fire
ஆக்சிடென்ட்ஸ். நமக்கு ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். அப்போ தான் அது என்ன பண்ணாதுன்னா அந்த ஃபியூல் வந்து ஈஸியாக வந்து தீ பிடிக்காது. அல்லது நம்மளோட வெஹிக்கிள் வந்து ரன்னிங் பாயிண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ரொம்ப சூடாகிட்டுனா என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து தீ எரியும். அந்த லிக்விட் வந்து உள்ளே பெட்ரோல் போட்டிருக்கோம், பெட்ரோலுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஹை ஆகும்போது தீ எரிஞ்சிட்டுனா we can't use it as a fuel. Is it okay? ஸோ எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ ரொம்ப ஹை ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ அது வந்து நல்ல ஃபியூல்னு அர்த்தம். Is it okay? Next one, we can see how to determine this flash point. So how to determine is, first what you have to do here is this method we use an apparatus called as Abel's apparatus. I'll repeat them. In this method for determining this flash point, the apparatus we call it as Abel's apparatus. What I mean by this Abel apparatus, it will be having a metal cup with a lid. ஒரு மெட்டல் கப் இருக்கும்ப்பா, அதுக்கு ஒரு லிட்டு போட்டிருப்போம். லிட்டுன்னா என்ன, மூடி, வித் பெடல் ஸ்டெரர் அண்ட் அ தெர்மாமீட்டர். திஸ் ஹோல் apparatus we call it as Abel's apparatus. ஸோ அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஒரு மெட்டல் கப் இருக்கும், மேலே ஒரு மூடி போட்டிருப்போம், நம்ம உள்ளாடி ஒரு ஸ்டெரரும் ஒரு தெர்மாமீட்டரும் இருக்கும். ஸோ ஹோல் செட்டப்போட பேர் என்னென்னா Abel's apparatus. ஸோ இந்த apparatus நல்லா க்ளீன் பண்ணி you have to dry it and keep it. Okay, then you take the cup, you take the liquid fuel which has to be, for which the flash point has to be estimated. You take the liquid fuel, if we can take petrol. Okay, you take the cup, pour petrol in it, close with the lid. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், யூ ஹீட் திஸ் கப் இன் அ வாட்டர் பாத். டைரெக்டாக நம்ம ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ணக்கூடாது, அது வந்து எரிஞ்சிடும். Is it okay? So what you have to do here is you take the cup and you close it with the lid and heat in a water bath. As you heat the thing, what you have to do is you open the lid. You have to open the lid then and there whenever needed and make a small flame, tiny flame. You have to take it and go near this vapors which is coming out of the liquid fuel, and the temperature at which a particular flash comes. நான் என்ன பண்ணுவோன்னா, நம்ம எப்படி அதை வந்து ஒரு வாட்டர் பாத்தில் வச்சு சூடு பண்ணிகிட்டே இருப்போம். சரியா, சூடு பண்ணும்போது அந்த லிட்டை மெல்ல ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு குட்டி தீப்பொறி அது பக்கத்தில் கொண்டு போகணும். எதில், அந்த வேப்பர் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில், ஏன்னா தெர்மாமீட்டர் உள்ளாடி இருக்கும், எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அந்த வேப்பர் வந்து ஒரு சின்ன தீப்பொறி வருதோ, that point we have to take it as the flash point of that particular fuel. Is it okay? So I'll repeat the process once again. So what I mean by this, what we are going to do with the determination of flash point is, you take this Abel's apparatus and the cup you have to clean, dry it and keep it as if. Then in the cup you have to take the fuel whose flash point is to be determined. You take the cup and you have to take the fuel. After taking the fuel, close the lid and you have to heat in a water bath. After heating, what you have to do there is you open the lid. You have to open the lid and make the flame go near this vapors. At which particular temperature this vapors catches, it won't catch, actually it will show a flame. A flash will be shown. இப்படி ஒரு மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு போகும், அவ்வளோதான். தீ நின்று எரியாது, ஒரு தீ பொறி மாதிரி வந்துட்டு போகும். நம்ம தீயை பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஒரு ஃப்ளாஷ் வருதோ, that particular temperature is noted as the flash point. Is it clear? So this is something about determination of flash point. Next one, we can see what is it to be Aniline point. I think you are clear with flash point. Okay, I'll go with this second one, which is called as Aniline point. What do you mean by Aniline point is, it's a minimum temperature at which an oil is completely miscible with equal volume of freshly distilled aniline. This we call it as Aniline point. What do you mean by Aniline point? I'll repeat. The minimum temperature at which the oil is completely miscible with equal volume of freshly distilled aniline is called as Aniline point. I'll say in Tamil. So Aniline point na என்னன்னா, நீங்கள் வந்து எந்த ஃபியூலில் அனிலின் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த ஃபியூல் எடுத்துக்கோங்க, லிக்விட் ஃபியூல் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துட்டு அனிலின் கூட சேர்த்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹீட் பண்ணணும்.
சரியா? எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ரெண்டு பேருமே சேர்றாங்களோ, மிசிபிள்னா மிக்ஸ் ஆயிடுவாங்க, முதல்ல மிக்ஸ் ஆகி இருக்க மாட்டாங்க. எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ரெண்டு பேரும் ஒரு மிசிபிளாக இருக்காங்களோ, that particular point we have to take it as aniline point. Is it okay? I'll repeat the point once again. So what do you mean by aniline point is, it's a minimum temperature at which an oil is completely miscible with equal volume of freshly distilled aniline is called as aniline point. Coming to the significance of aniline point, it is a measure of ignition quality of diesel. Mainly this is used for determining the ignition quality of diesel. Next one is, it gives an idea about the contamination of the fuel with solvents and aromatic compounds. வேற கலப்படம்லாம் இருக்குதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சுத்தமான ஃபியூவல்னா வந்து அதுக்கு அனலின் பாயிண்ட் ஒரிஜினல் இருக்க வேண்டிய பாயிண்ட் தான் வரும். அதை விட கூடுதலாவோ குறைவாவோ இருக்குன்னா we can understand contamination is there. Contamination is there. What I mean by contamination is impurities present there. Is it okay? So this is something about aniline point. Now we can see how to determine this aniline point for a liquid fuel. What to do for this determination is, you take equal volume of oil sample and aniline, and you have to heat the thing. You have to heat in a tube till a homogeneous solution is resulting. Okay, then you have to slowly cool the tube. While cooling, what happens is, the temperature at which the oil and aniline separates out is noted, and that is said to be called as aniline point. I'll repeat. What you have to do here is, you take what I mean by how to calculate aniline point is, how to determine is, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ml பெட்ரோல் எடுத்தீங்கன்னா 100 ml என்ன எடுத்துக்கோங்க, அனிலின் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையும் எடுத்துட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு ஹீட் இட். எப்படி ஹீட் பண்ணணும்னா, ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகி யூனிஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கிறது வரை நம்ம ஹீட் பண்ணணும். முதல்ல ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் ஆக மாட்டாங்க, அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது எது அனிலின் பாயிண்ட்னு. ஸோ ரெண்டு பேரையும் யூ ஹேவ் டு டேக் பெட்ரோல் அஸ் வெல் அஸ் அனிலின் ஆர் டீசல் அண்ட் அனிலின் ஆர் கெரோசின். எதுக்கு நம்ம ஃபார் வாட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த அனிலின் பாயிண்ட், தட் பர்டிகுலர் லிக்விட் ஃபியூல் யூ ஹேவ் டு டேக் இட். 100 ml எடுத்திங்கன்னா அதே 100 ml யூ ஹேவ் டு டேக் அனிலின். தென் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ், யூ ஹீட் த திங். ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, யூ கெட் அ மிசிபிள் சொல்யூஷன். ஸோ ஆஃப்டர் கெட்டிங் அ மிசிபிள் சொல்யூஷன் ஆர் ஹோமோஜீனியஸ் சொல்யூஷன், வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ், யூ ஸ்லோலி கூல் த திங். கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆவாங்கன்னா, as the temperature is being reduced, what happens is, they separate into two separate liquids. எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் செப்பரேட் ஆக ஆரம்பிக்குதோ, that particular point we can note it as aniline point. Is it clear for you? I'll repeat. What I mean by aniline, how to determine aniline point is, you take equal volume of the liquid fuel and aniline, then you have to heat it until you get a homogeneous mixture. Then you slowly cool the mixture. After cooling, what happens is, at a particular temperature, both the liquids will separate into a immiscible liquid, two immiscible liquids. It will be separating off. That particular temperature is noted as aniline point. Is it okay? Next one, we are going to see what is said to be octane number. Before going to octane number, you should know what is the purpose of this octane number. As we take vehicles, automobiles and all, as it becomes old ones, if you take beyond 20 years or 25 years, if you take a vehicle, the vehicle engine won't be in a proper condition. Okay, so what happens there is, if you're adding a fuel to that particular vehicle, it makes a noise while going on the road or on the platform or somewhere else, wherever it is going, it will make a noise, and this noise we call it as knocking. Okay, this knocking will be dup sound will be coming, you have noticed. So that sound is only because of this quality of the thing what you're adding there, liquid fuel what you're, if it is found to be a good quality petrol or diesel, no sound will be coming out of the engine. But in some cases the sound will be coming. It shows the quality of the petrol or diesel what you're added is said to be a low quality one. Is it okay? And it will damage the engine as well as the cylinder, piston, etc., and it will create an unwanted sound in the environment. So this thing we call it as knocking. So I'll say first knocking, what is knocking, then I'll proceed with octane number. Okay, so knocking is an undesirable property in an internal combustion engine. உங்க எல்லாருக்குமே internal combustion engine என்னன்னு தெரியும். It's nothing but
என்ஜின் வச்சு உள்ள கம்பஷன் வந்து உள்ள நடந்ததுன்னா இப்போ நம்ம எந்த வெஹிக்கிள்க்குமே கம்பஷன் வந்து வெளியே நடக்காது. நமக்கு உள்ள அது வந்து கம்பஷன் ஆகி தான் நம்மளோட என்ஜின் வந்து ரன் ஆகும். நம்மளோட வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த கம்பஷன் ஆஃப் த fuel what we are adding there. It won't be seen outside. So if it is seen outside, we call it as external combustion engine. All the other engines we call it as internal combustion engine. So knocking is a property in internal combustion engine which damages the cylinder as well as the piston of the engine. So the knocking tendency of petrol is expressed in terms of octane number. So how to specify this quality of petrol is, it can be specified by means of octane number. So what I mean by this, before going to octane number, you should know we have taken two things are taken as standard. One is said to be Iso Octane, another one is said to be N-Captane. And if you take this Iso Octane, it is having a good resistance to knocking. This Iso Octane is having a good resistance to knocking. So we say this Iso Octane is said to have an octane number of 100. But if you take N-Captane, it is having a poor resistance to knocking. So we say octane number of N-Captane is taken fixed as 0. If you take, I'll repeat the point once again. So initially I have said you what is said to be knocking. Knocking is nothing but an unwanted sound produced in internal combustion engine because of the quality of the petrol what you are adding there. Is it okay? So this quality can be identified by octane number, and to know octane number you should know something about two parameters. One is said to be Iso Octane, another one is said to be N-Captane. If you take this Iso Octane, we know what Iso Octane is. Iso Octane is it's having a good resistance for knocking. So orbitally the value of Iso Octane is fixed as 100. But if you take this N-Captane, it is not having a good quality for knock. It is not having a good resistance for knocking. So its orbitally its value this octane number is fixed as 0. Is it okay? Based on this Iso Octane and N-Captane only, we have to define octane number. Now we can see the structures of Iso Octane and N-Captane. As you know the thing, even though I'll show you. So this one, the first one what I have shown in the picture is said to be Iso Octane, and second one is nothing but N-Captane. You know the thing, even though I am showing this for the purpose of explaining this octane number. Okay ma? So now I'll define what is said to be octane number. So what I mean by octane number is, octane number of petrol is defined as a percentage by volume of Iso Octane in a mixture of Iso Octane and N-Captane. I'll repeat. What I mean by octane number is, normally we speak about this octane number only in the case of petrol. But if you take diesel, the thing is called the cetane number. But in our syllabus we have only octane number. So I am explaining only octane number. Okay. So octane number of petrol is nothing but it's defined as the percentage by volume of Iso Octane in a mixture of Iso Octane and N-Captane. So this we call it as octane number. So if you take a petrol, the octane number is found to be 80. The octane number of petrol is found to be 80. And if you take petrol, we have different types of petrol we have. Based on the octane number only, the quality of petrol has been predicted. First one, for motor petrol, the value is found to be less than 100. And Aviation Petrol, the value is found to be 100. And for, if you take TEL blended petrol is nothing but petrol blended with tetraethyl lead. Okay, that is having an octane number greater than 100. Is it okay? You know what is this motor petrol? We know, we all know this, because it is nothing but the petrol which we are using in automobiles, car, bike, two-wheelers, and all the things we are using only motor petrol, which is having an octane number 80. Coming to Aviation Petrol is nothing but petrol which is used in flights, aeroplanes and all. For aviation means space, rockets and all, we use only this sort of petrol. We call it as Aviation Petrol. It is
it is having an octane number 100. And coming to tell blended petrol, it is nothing but it's a artificially made one, that is petrol treated with tetraethyl lead. Previously it was used, but nowadays it is being banned, because if you use this tetraethyl lead blended petrol, it damages the environment, because as petrol is under this tetraethyl lead blended petrol is being used for vehicles. What happens there is, it is found to be a good quality for the engine, but it pollutes the environment, because through the external and the internal combustion engine, the combustion process will take place, and through the silencer the waste will be coming out, and what happens there is lead will be coming out. Is it okay? Tetraethyl lead will be coming out in the form of lead, and this lead is found to be highly poisonous, and now they have banned this tetraethyl lead blended petrol. Is it okay, ma? It's clear? So I'll go with the next thing. Next one is determination of octane number. How to determine this octane number is, it's very simple. Just you have to compare, because standards are fixed already. They'll fix the ratio. For example, I'll say what it is. They'll have this Iso Octane 100 and 0% of N-captain. So if you take the octane number, it will be 100. Okay, and for you have to take your petrol or whatever thing you need to analyze. You take that particular petrol what you extracted from petroleum, and you have to compare with that particular thing, mixture, that is iso-octane and N-captain mixture, and that will show what is the quality of the petrol what we are having. I'll repeat the determination once again. So what do you mean by this how to determine is, it is just by comparing its performance of, in a spark ignition engine with the performance of various known mixtures of iso-octane and N-captain. நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேம்மா. என்ன பண்ணணுன்னா, iso-octane N-captain ஸ்டாண்டர்ட் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. எப்படின்னா, இப்போ 100% iso-octane எடுக்காங்கன்னா 0% N-captain எடுப்பாங்க. இன்னொன்றில் 90% iso-octane எடுக்காங்கன்னா 10% N-captain. ஸோ அதுக்கு ஒரு octane நம்பர் வரும். அடுத்து 80% iso-octane எடுத்தாங்கன்னா 20% N-captain. அப்படி எடுத்து நிறைய மிக்சர்ஸ் இது மாதிரி வச்சு ஸ்டாண்டர்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சுருப்பாங்க. ஓகேயா? இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜினில் போட்டு அதுக்கு எவ்வளோ ஆக்டேன் நம்பர் வருதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருப்பாங்க. நம்ம கீழேருந்து நிலத்துக்கடியிலேருந்து பெட்ரோலியம் எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி டூ ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ், ஃப்ரம் தேட் வி கெட் பெட்ரோல். அந்த பெட்ரோலை இன்னொரு இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜினில் ஓட விட்டுட்டு இதில் வர்ற அந்த ஆக்டேன் நம்பருக்கும் இந்த ஆக்டேன் நம்பரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இதுக்கு இவ்வளோ தான் வருதுன்னா, for example, if a mixture of 80% iso-octane and 20% is having some octane number value, அதே தான் அதுக்கு பர்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய சேம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி ஆஃப் பெட்ரோலுக்கும் வருதுன்னா, it will have a value of 80. அவேஷன் பெட்ரோல் நான் சொன்னேன்ல, அதுக்கு 100 வரும். அப்போ அது வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி பெட்ரோல். ஒவ்வொரு பெட்ரோலாக கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, iso-octane 100% இருக்கும், 0% N-captain மிக்சரில் வச்சு பார்ப்பாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக இது இந்த இன்ஜினும் ஓடுச்சுன்னா, that we call it as the octane number of Aviation Petrol. So difference is made like this. Only by comparison we can do this process. There is no other process. So they will add the petrol in the internal combustion engine, and they'll compare with the original standards what we have. By comparing, they'll fix the standard of this, they'll fix this octane number value. Is it okay? So this is something about octane number, and the next class we can see something about carbon residue. And now just I'll summarize what we have seen in today's class. So first we have seen what is said to be a liquid fuel. As I said you earlier, liquid fuel is nothing but fuel in the liquid form. We call it as liquid fuel. The main liquid fuel source na enna adu engendhu kadaikum, mainly from petroleum. Don't confuse petrol with petroleum. Petroleum is the thing what we are extracting from underground, and the petroleum we have to take, we have to refine from by refining only we get the thing called as petrol, diesel, kerosene, etc. Is it okay? And to test the quality of liquid fuel, we go with 4 different things. One is said to be flash point. Second one is said to be, second thing what I have said is nothing but, so 4 things we have seen already: octane number,
And finally, I am saying something about octane number. Is it okay? So this is